Next, we go to the next chapter. The chapter name is Lines and Angles. The lines and angles is a different kinds of the chapter. Not only this onward we studying the different kinds of the chapter. Okay. Up to now we are discussing what are we know already. This is also the idea. Some ideas we know, some terms are we know, but the ideas we are discussing the chapter are different. We follow the different method to doing the works. Okay. Before that, the last chapter on also we are discussing about the numbers, and the ideas are based on the numbers, and we doing the work we using the numbers there, correct. But this chapter onwards, as like this chapter, we studying a new terms. Okay, the questions are not to find the values. Okay, some question only is like that. The majority as like this to prove the result, to prove. We study the new ideas, theorem and axioms. Theorem, okay, we learning now a new idea, new term. That one is theorem. What do you mean by theorem? Theorem is a statement. Okay, theorem is a statement with proof. And the second one, axiom. Axiom is a statement without a proof. Clear? എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അല്ല ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരു രീതിയിലേക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും പുതിയ രീതിയിലേക്കുള്ള മെത്തേഡും കാര്യങ്ങളും ടേംസും ഒക്കെയാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പേഴ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ആൻസർ, ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക, ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന രീതിയിലല്ല, നമ്പർ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കില്ല. കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, പ്രൂവ് ചെയ്യുക. ഈ റിസൾട്ട് എന്താണ് നമുക്കറിയാം, ആ റിസൾട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. റിസൾട്ട് ഇന്ന റിസൾട്ടാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, പ്രൂവ് ചെയ്യുക, തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, for to doing this type of question we have the two type of terms. നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പുള്ള ടേംസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് തിയറം, മറ്റൊന്ന് ആക്സിയം. എന്താണ് തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ച് കൊടുക്കണം. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ തെളിയിക്കുന്ന റിസൾട്ടോട് കൂടിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനാണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് തിയറം. we not needed any proof there. ആ റിസൾട്ട് ശരിയാണ് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ട, ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ്, ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂവെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആക്സിയം. ആക്സിയം ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്തൗട്ട് എ പ്രൂഫ്. തിയറം ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് എ പ്രൂഫ്. ഓക്കെ, then this chapter onwards we discussing more the majority type of the questions, the ideas based on this theorem and axiom, and the question is based on proof. Okay, prove that, of show that, like that questions. Okay, that's the difference of this part. So we go the next chapter. The chapter is lines and angles. The lines and angles, first we discussing some points that already we know what do you mean by line and what is line segment. Correct. What is line segment? Line segment is a portion of, is a part of a line with the two end points. And the ray, we already learned in the lower section what is ray. Ray is a part of line with one end points. Correct. The line we are representing like this. Correct. The line we have the two arrow mark on the both side. Then this one is representing by line segment. And we have only one end point, and this one side is arrow mark. This one is called ray. Okay, the ray is a part of a line with one end point. Line segment is a part of a line with two end points. Correct. Then how do we represent this one? Then how do we read? If we write like this, AB, then what we read it as? Read it as line segment AB. Line segment AB. Now CD is like this. How do we read? It's a ray CD. Ray
CD, line segment AB and ray CD. We know, we already learned this type representation. As like some ideas, what are we discussing the earlier lower session, that also we discussing now. That is the beginning of this chapter. Okay, lines and angles. So don't forget, this is a representation of line segment, and this one is a representation of ray, and this one is the representation of line. We read it as a line PQ. Okay, line PQ. Don't forget these ideas. Clear? So in this chapter, first we are discussing these ideas. What in by angles? You know how to make an angles, correct? And the vertex of angles and the arms of the angle, that all we, you know that all the ideas, what is arms, what is the vertex, how to we draw the angles, correct? And the line segment, line and ray. Then after we classify the angles like this, what is the acute angles, obtuse, right, correct, and some other category. And we discuss the points are the collinear points and non-collinear points. We discussing from that, the first one is collinear points. What do you mean by collinear points? If three or more points lie on the same line, they are called collinear. Otherwise, they are called non-collinear point. What do you mean by collinear point? The collinear, the term is very important. What do you mean by collinear? Three or more points lie on a line, on the same line. Okay, three or more points lie on the same line, then the points are called collinear. For example, if we suppose is a line, the points P, Q, R, we have the 3 points P, Q and R. If we join these three, the one line is passing through these 3 points. Okay, these 3 points are lies on a line, then the points are called collinear. നമുക്ക് മൂന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ആ മൂന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റിൽ കൂടിയും പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ വരക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്, മൂന്നിൽ കൂടിയും ഒരേ സമയം പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ വരക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ 3 പോയിന്റും ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? collinear points. Otherwise is called non-collinear point. For example, like this, if we mark the points, these 3 points are not lies on the same line, correct? It's not possible to draw one line through these 3 points. ഈ 3 പോയിന്റിൽ കൂടിയും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ലൈൻ വരക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. So these 3 points are non-collinear point. We name it as A, B, C. A, B, C are non-collinear point because these 3 points are not lies on the line, on the same line. Okay, but P, Q, R are collinear points. Why? Because these 3 points lies on the same line. I think you got the idea of collinear and non-collinear. What is collinear point? 3 or more. Okay, 3 or more, not only exactly 3, 3 or more. 3 or more points lies on the line, on the same line, they are called collinear points. Otherwise they are called non-collinear points. Then after we discussing about the different category of the angles, the first one is acute angle. We know what do you mean by acute, correct? What do you mean by acute angle? Acute angle means angle measure between 0 degree and 90 degree, greater than 0 and less than 90. The angle measurement is greater than 0 and less than 90 is called acute. Then we know what in by right angle. What is right angle? An angle measurement is exactly 90 degree, then is called right angle. Angle measurement is exactly 90 degree. The next one is obtuse angle. Obtuse angle means an angle measurement is greater than, more than 90 and less than 180. Then angle value is greater than 90 and but less than 180, then is called obtuse angle. Then straight angle. Straight angle means an angle value is exactly 180 degree, because if we draw a line, we have a one point here, suppose, then this angle value, this angle, what is the measurement of this angle?
The angle value of this one is 180 degree. This type of angle is called straight angle. What is straight angle? The angle value is exactly 180 degrees called straight angle. Okay, then reflex angle. What is reflex angle? Reflex angle means the angle measurement is greater than 180 but less than 360. Okay, an angle is greater than 180 but less than 360. And next one is complete angle. What is complete angle? The complete angle means an angle measurement is exactly 360 degree. Okay, that means then angle around it to a point, then angle around it to this point. What is the angle value around it to this point? That one is 360 degree. First we discuss what is line segment. Line segment is a part of a line with have the two end points. Ray is also a part of line with one end points, and we represented is a line segment and ray. This one is rated as line segment AB. This one is ray CD, and this like is a line PQ. Correct. Then after we discuss what in by collinear and non-collinear point. Then collinear means the three or more points lies on the same line is called collinear, otherwise is called non-collinear. Then we categorize the angle based on the angle measurement. The first one is acute. What do you mean by acute angle? Acute means the angle value is greater than 0 and less than 90. The next one is right. What do you mean by right angle? The angle value is exactly 90 degree. Then obtuse. Obtuse means the angle value is greater than 90 but less than 180. Then straight angle. Straight angle means the angle value is exactly 180 degree. Then reflex. What is reflex? The angle value is greater than 180 but less than 360. Then complete angle. The complete angle means the angle value is exactly 360 degree. Okay, and don't forget the idea about theorem and axiom. What do you mean by theorem? Theorem is a statement with the proof, and axiom is a statement without proof. Okay. The next we are discussing about the supplementary angles and complementary angles. Okay. What do you mean by complementary angles? We know, we already learned it. What do you mean by complementary angles? Correct. The supplementary and complementary and supplementary we classified, we categorize on the base of sum of angles. Correct. We have the two angles and we add them, we get the angle values 90 degree is called complementary, and if we add the angle then that time we get the sum is equal to 180, then we call them as supplementary. Okay, we know that the idea. What do you mean by complementary? The complementary angle means the sum of two angle is 90 degree are called complementary. The sum of two angle is 90 degree are called complementary. Okay, the sum of the two angle, രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ സം 90 ആണെങ്കിൽ 90 ആണെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? കോംപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 50 plus 40 is equal to 90. Correct. 50 plus 40 is equal to 90. 50 plus 40 is equal to 90. So 50 and 40 are complementary angles. Okay, 50 and 40 are complementary angles. As like it's possible to find many angles, then 50 and 40 are complementary angles. Then what we call it 40 is a complement of 50. Okay, what is the complement of 50? The complement of 50 is 40. What is the complement of 40? The complement of 40 is 50. Okay, 50യും 40യും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് 90 ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ 15നെ 14 എന്തെന്നാ പറയുക? കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. 14നെ 15 എന്തെന്നാ വിളിക്കുക? കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, what is the complement of 20? The complement of 20 is, the complement of 20 degree is, yes, which angle we added 20 we get 90 degree, that one is 70. Correct. So the complement of 20 degree is 70 degree.
Okay, the complement of 20 degree is 70 degree. Then what is the complement of 70 degree? The complement of 70 degree is 20 degree. Okay. Then what is the complement of 60? The complement of 60 is equal to 30. I think you got the idea what is mean by complementary angles and what is the meaning of complement. Clear? What is complementary angle? The sum of two angles is 90 degree, then they are called complementary angles. Okay, the sum of the two angles is 90, then they are called, the angles are called complementary angles. Then next we are discussing about the supplementary angle. What is supplementary angle? The sum of two angles is 180 are called supplementary angles. Okay, the sum of two angles is 180 degree, then are called supplementary angles. Okay, രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ സം 180 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആ ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് supplementary angle. For example, 130 plus 50 is equal to 180. Correct? 130 plus 50 is equal to 180. So 130 and 50, 130 and 50 are called supplementary angles. 130 and 50 together we call it as supplementary angle. Then what is 130? The 130 is the supplement of 50. What we call 130? 130 is the supplement of 50. Then what is 50? 50 is the supplement of 130. Clear? 130യും 50യും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 180 കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 130നെയും 15നെയും കൂടി എന്ത് പറയും? രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ദേ ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ്. ഓക്കെ, ഇനി 130 ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? 130 is the supplement, not supplementary, supplement of 50, and 50 is the supplement of 130. Okay, then my question, what is the supplement of 140? The supplement of 140 is, yes, which number or which angle you add 140 degree we get 180 degree. That one is 40 degree, correct? So 140, the supplement of 140 degree is 40 degree. Okay, 140 degree ഓടെ ഏത് ആംഗിൾ ആഡ് ചെയ്താലാണ് 180 കിട്ടുക? ദാറ്റ് വൺ ഈസ് 40 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ 40 ഡിഗ്രി നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? 140ൻ്റെ എന്താണെന്ന് വിളിക്കും? സപ്ലിമെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, തിരിച്ചു പറഞ്ഞാലോ 40യുടെ സപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഏത്? 140. Okay, I think you got the idea of supplementary angle and complementary angle, and I think you got the idea of about supplement and complement. Next we go the next idea. This also we discussing the lower classes. That one is adjacent angle. What do you mean by adjacent angles? The adjacent angle means if two angles have a common vertex, a common arm, and their non-common arms are on different side of the common arm. Okay, if the two angles satisfy the properties these three, then only they are called adjacent angle. What are the properties? The property, the first one is the two angles must be need a common vertex and they have a common arm. That is the second property. And what is the third one? The non-common arms in the either side of or lies on the different side of the common arm, then only the two angles are called adjacent angles. Okay, എപ്പോഴാണ് രണ്ട് ആംഗിൾസിനെ അഡ്ജസൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്? ആ രണ്ട് ആംഗിൾ അഡ്ജസൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് 3 പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, ആ രണ്ട് ആംഗിളിനും എന്തുണ്ടാവണം? ഒരു കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ടാവണം. പിന്നെയോ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കോമൺ ആം ഉണ്ടാവണം. മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? നോൺ കോമൺ ആംസ്, കോമൺ അല്ലാത്ത രണ്ട് ആംസ് ഉണ്ടാവും. ആ ആംസ്, കോമൺ അല്ലാത്ത ആംസ് എത്ര ഉണ്ടോ അതെല്ലാം എന്തായിരിക്കണം? ആർ ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി കോമൺ ആം. കോമൺ ആമിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിരിക്കണം. രണ്ടും ഒരേ സൈഡിലാകാൻ പാടില്ല. രണ്ടും രണ്ട് സൈഡിലായിരിക്കണം. ഇഫ് എനി ടു ആംഗിൾസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദീസ് 3 properties, then only we call them as adjacent angles. Okay, for example, in this
First we consider the angle ABD and DBC. Okay, angle ABD and DBC are adjacent. Why? Because angle ABD and angle DBC, the arms of these two angles contain a common vertex, or the arms of these two angles starting from is originate from one vertex. Right? ഈ രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോഴും ഒരു വെർട്ടെക്സ് കോമൺ ആണ്. ഇത് ഹാവ് ദ one vertex is common for saying the name of these two angles, angle ABD and angle DBC. What is that? The vertex B. The vertex B is common for angle ABD and angle DBC. Then the first property satisfy angle ABD and angle DBC. They have a common vertex. And the second property, if satisfy the second property, they have a common arm. Yes, ABD and DBC. If we saying the name of angle ABD and DBC is one arm is repeating, is twice in the both cases. What is that? The arm DB, and arm DB is common for the angle ABD and angle DBC. അല്ലേ? ആംഗിൾ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആംഗിൾ ഡി ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഏതാമ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്? ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആമ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓൾസോ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ തേർഡ് വൺ? യെസ്, ദ നോൺ കോമൺ ആംസ് ആർ ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് കോമൺ ആം. കോമൺ ആമിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിരിക്കണം നോൺ കോമൺ ആം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഈസ് ട്രൂ ഹിയർ ബിക്കോസ് ബി ഡി ഈസ് ദ കോമൺ ആം. സോ AB lies above or the left side of BD and BC lies below or right side of BD. അല്ലേ? ബി ഡിയുടെ ഈ ഭാഗത്താണ് ഏതുള്ളത്? എ ബി ഉള്ളത്. ഡി ബിയുടെ ഈ ഭാഗത്താണ് ഏതുള്ളത്? ബി സി ഉള്ളത്. സോ ദ നോൺ കോമൺ ആംസ് ആർ എ ബി ആൻഡ് ബി സി ലൈസ് ഓൺ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ബി ഡി. സോ angle ABD and angle DBC are adjacent angles. Okay, then we consider one more angles, angle ABC and angle ABD. Then angle ABC and angle ABC and angle ABD are adjacent? No. Why? Because it's not satisfy all the properties. We will check there. What is that? Angle ABC and angle ABD is have a common vertex. Yes, these two angles have a common vertex. What is an angle? What is the vertex common there? Angle B is common vertex. Correct. B is a common vertex. Then we next checking the second property, have a common arm, angle ABC and angle ABD. Yes, have a common arm. What is that? AB is common in the both cases, ABC and ABD. Then arm AB is common. It satisfies the second property also. But what are the non-common arms? The non-common arms are BD and BC. They are lies the same side of AB. അല്ലേ? AB യുടെ രണ്ട് സൈഡിലല്ല, രണ്ടും ഒരേ സൈഡിലാണ്. So here is not to satisfy the third property, the non-common arms as lies on the same side of the common arm, but we need for saying the adjacent in the either side of common arm. അല്ലേ? അഡ്ജസൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലാണ് കിട്ടേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടും ഒരേ സൈഡിലാണുള്ളത്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. ദാറ്റ്സ് വൈ വി കോൾ ആംഗിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ആംഗിൾ എ ബി ഡി ആർ നോട്ട് അഡ്ജസൻറ്റ്. Okay, then the next one is linear pair. Is very important name, the linear pair. What is the linear pair? In an adjacent angles, the non-common arms form a line are called linear pair. എന്താണ്? ഒരു അഡ്ജസൻ്റ് ആംഗിൾസിലെ നോൺ കോമൺ ആംസ് ഒരു ലൈൻ ആണെങ്കിൽ, അതൊരു ലൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ദാറ്റ് adjacent angles are called a linear pair. Here we have one example, angle ABD and angle DBC. Angle ABD and angle DBC are adjacent angles. We check have a common arm, common vertex,
Angle ABD and angle DBC, yes, have a common vertex. What is that? DB. B is the common vertex. They have a common arms. Angle ABD and DBC, yes, have a common arm. What is that? DB is the common arm. Then what are the non-common arms? AB and BC. They lies on the different side of DB. Yes, they lies on the different side. One is in the right, one is in the left. Correct? Is the non-common arms from a line here? Yes, the non-common arm from a line AC. Correct? Non-common arm എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്? AC എന്ന ഒരു ലൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ അഡ്ജസൻറ്റ് ആംഗിൾസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? Adjacent angles ABD and adjacent angle DBC are called linear pair. അതുകൊണ്ട് ഈ adjacent anglesനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? The adjacent angles ABD and DBC are called linear pair. Then what is linear pair? Linear pair is in an adjacent angles the non-common arms form a line is called a linear pair. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈൻ, ആ ലൈനിലേക്ക് മറ്റൊരു ലൈൻ, ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്, ഒരു റേ, ഓക്കെ, ഒരു ലൈനിലേക്ക് ഒരു റേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് മുട്ടുമ്പോൾ ആ റേയുടെ രണ്ട് വശത്തും വരുന്ന ആംഗിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മക്കളെ? ലീനിയർ പെയർ. ഓക്കെ, ലീനിയർ പെയർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദ പൊസിഷൻ ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു ലൈനിലേക്ക് ഒരു റേ വന്ന് മുട്ടുമ്പോൾ, ഒരു ലേ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു റേ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റേയുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തുമുള്ള ആംഗിൾസിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ലീനിയർ പെയർ. ഓക്കെ, ലീനിയർ പെയർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. In an adjacent angle, the non-common arms from a line are called a linear pair. Okay, I think you got the idea about the adjacent angles and linear